Si may God restore your excellency. Ule ufahari wako Mungu akaurejeshe. Praise the name of the Lord. Ufahari wa watoto wako Mungu akaurejeshe. Hallelujah. Kwa sababu hii injili unaona ninawafundisha hapa, it is not only for you. It is for you and your people and your family. It is for you and your children. Abukiza watoto wako kile umepata katika madhabahu. Kwa sababu hao ndio watakao simama kwa ajili yako. Waabukize kile, washikishe kile ambacho umepata kwa madhabahu. Anasema, I will restore the excellency of Jacob. Nitairudisha ufahari wake. Nitaurudisha ufahari wake. Kwa hivyo kama kuna vitu ambao ungehitaji siku hii ya leo, na kama kuna kitu ambayo ninahitaji, ni ule ufahari wangu, Mungu akaurejeshe. Dunia mzima ikauone. Watu wote including your enemies. Including those people who dislike you, or the people who hate you. Praise the name of the Lord. Waweze wakaone Mungu amerejesha ufahari. Because people talk all kinds of things. There is a time niliwapa ushuhuda hapa. We went to town very early in the morning with my wife, Levredan, and on coming back in the evening, we found out that mahali tulikuwa tumepaka gari pale Metropolitan Kiambu pale hapo chini, tukakuta hakuna gari, imeimbiwa, imeenda. Later on, somebody was telling me ati sijui aliona wapi ikiwa imeenda speed kubwa sana. So hakunijulisha, hakunipigia. And ikawa hivyo. And many people talked so many things. Huyo mtu ameachwa na Mungu. Gari inaweza ikaedaje? Gari egei watia. Nikugithie jikirite gari muhuko dikayo. You know, egei watia. You know, gari inaweza ikaibiwa aje. Yani, they talked many things. Why kwani hiyo kanisa haina intercessors? Watu ambao wanaonyeshwa mambo wazi wazi. Waonyeshwe gari ya mshugaji ikiibiwa. I mean, they talked many things. But God had God had his own way of shutting their mouths. Because in several months, the car ikapatikana. So wale ambao walikuwa nauliza Mungu alikuwa wapi gari ikiibiwa, Gai ageshokia. Yani ikarudishwa baada ya miezi ikapatikana. Na wengi could discourage me, telling me that hiyo imeshinjwa. You know, they use those words. Imeshinjwa, imeuzwa injini, imeuzwa hiyo kitu achana naye. But for God to silence the mouth of the enemy, lazima yule Mungu, the Lord who silenced my enemies those days, he will silence your enemies. He will silence your enemies. Amen. Praise the name of the Lord. For the Lord God will restore the excellency of Jacob. Owe uroneka uhinyiririkiire, nowe urionekana ukiwa na beauty yako na ufahari wako. Hallelujah. Praise the name of the Lord. I love so much people ambao nimeita hapa wahubiri hapa, and one of them said that the reason why watu wameingia dege na wameacha viti kwa dege, it is so that wewe uingie kwa hiyo dege. Tegetumiki amaigire dege na matina uma naite. Niwe uigire dege uthie nawe.